para vibrar com a presença alegre deste guitarrista que é uma fera da música. Ele é um ícone do jazz. Está de volta ao Brasil para uma turnê exclusiva dedicada ao ex-Beatle Paul McCartney. Ele já abriu shows para Frank Sinatra nos seus mais de 30 anos de carreira, consolidou-se como grande intérprete de standards e também de composições de autores fora do universo do jazz. Eu já disse para ele, I love him. Eu tenho todos os discos, I have all records he made. No nosso palco, de New Jersey para sua casa, John Pizzarelli. You think that people would have had enough of silly love songs? I look around me and I see it isn't so. Some people want to fill the world with silly love songs. And what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Cannot explain the feelings bring to me. See, can't you see? Ah, she gave me more, she gave it all to me. Now can't you see what's wrong with that? I need to know, 'cause here I go again. Love doesn't come in a minute. No. Sometimes love doesn't come at all. I only know that when I'm in it, it isn't silly. Love isn't silly. Love isn't silly at all. How can I tell you about my loved one? How can I tell you about my loved one? Oh, great! John, my pleasure receiving you again. Thank you for being here. Thank you for having me. It's great to be back. Thank you very much. Place looks great. Yeah, they changed the scenario and everything. Okay, nice to see you again. Nice to see you. Eu vou só falar o seguinte, o John está fazendo uma temporada aqui no Brasil e ele vai fazer um show temático. Esse show temático chama-se Midnight McCartney, que é uma ideia que surgiu do próprio Paul, do próprio ex-Beatle, né? Então vamos saber como é que foi essa história. John, we want to know about the letter I told you in the lift. Yeah. Written by Paul McCartney to you. How was it? Oh, it was great. Well, what happened was that I had worked for him in the studio on a record that he made, and then just a year later he wrote me a note and said, you know, it would be great if you would think about doing your interpretations of my songs in your way, you know, so and some of the lesser known things from my post-Beatle catalog. So I was just stunned, you know, it was crazy. Nice. Yeah, crazy. Signed it, you know, Absolutely. sincerely Paul McCartney. You know? Sincerely Paul McCartney. Great. Olha, foi o seguinte, ele estava fazendo, gravando no estúdio, e no estúdio que o Paul McCartney, inclusive, tinha feito mesmo, né? De repente ele recebe uma carta e registrada e tudo direitinho, que era o Paul pedindo a ele que fizesse, vamos dizer, uma releitura
do jeito dele, de como ele faria, com as músicas do Paul, de um disco que eventualmente vai ser lançado agora também. Seria uma coisa paralela. E escreve a carta e ainda bota formalmente embaixo. Sincerely, Paul McCartney. Eu sei sinceramente, Paul. Então, 46 years after... well, sorry. Yeah. 46 anos. 46 anos depois do fim da melhor banda de todos os tempos, meus ídolos absolutos, o Beatles continua a todo vapor. Então, nós vamos saber como ficou esse novo disco. John, the Beatles, the band is still alive. Yeah. And tell me about your brand new album, full of bossa and jazz. Yeah. Is that so? Well, you know, when we decided to do these McCartney songs, I thought about, you can't do them like Paul did them, and my thing is to translate them into different styles. So there's jazz pieces, and there's bossa nova too. I always think, well, I thought Silly Love Songs would be a great bossa nova when you start hearing it that way. Think if people would have, but you got so it just, that's just the way you start to hear certain things. It's great. Nice. Plays like a Brazilian musician, isn't it? Olha, ele falou comigo que, claro, que o Paul pediu para ele que fizesse essa releitura, e esse disco está cheio, claro, de bossa e de jazz. Algumas coisas ele fez com jazz e outros de bossa nova. Só que ele toca como se fosse um músico brasileiro, é impressionante. Ele é americano, nada a ver. E de repente, olha que coisa maravilhosa. Well, when you think about it too, for me, growing up in the 60s, the Beatles and Jobim at the same time. Yes. So, it's all together. Olha só, ele disse que ele cresceu na década de 60, quando Beatles e Jobim estavam juntos, quer dizer, na mesma época. Então ele cresceu junto com os dois. In the US, nos Estados Unidos. Então, de repente, he plays like a Brazilian, but he's American. Então, é isso que ele está contando, que ele cresceu com os dois e juntou os dois agora. O John é filho de um grande músico, que é um master nas guitarras, que é uma lenda viva, que é o Bucky Pizzarelli. E parece que estão juntos nesse novo projeto, que vai ser uma coisa linda. John, you're son of Bucky Pizzarelli. He's an idol. He's a great musician, huge musician, the jazz guitar legend, in my point of view. And you're playing together with him in this new project. Yeah, on a certain thing, I had him come play rhythm guitar, and then there was one song that Paul had written. It was a song he wrote when he was a Beatle. He wrote a song called Junk. Junk, yes, I know it. It would have been on the White Album, but it wasn't. So he mentioned it in the letter, and I said to my father, I said, this is the one you have to play the guitar on. So he said, I'll do it. He came in and he played a beautiful solo on it, and it was great. As actually what Paul McCartney said to me was, he's happy to see that I roped my whole family into being on it, because my wife's on it, my daughter's on it, my brother and my father. So everyone got them all in there. They work cheap. It's great. Olha o que ele disse, que coisa maravilhosa. Eu perguntei, claro, se o pai dele, né, o Bucky Pizzarelli, ele está tocando junto com ele. Ele disse que está, que faz a guitarra rítmica no programa, que tem uns solos muito bonitos e tal. E eles estão gravando, ele grava uma faixa que ia entrar no álbum branco e que não entrou dos Beatles, isso em 68, né? Que é Junk. Eu conheço a música, eu tenho inclusive ela, mas não entrou. Eles vão gravar porque o Paul pediu. Só que ele está com a família toda. Está com o pai, com a filha, com o irmão, com o filho, com todo mundo tocando junto. The whole family. E ele disse para mim, é bom porque eles tocam mais baratinho. Olha que coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. Bom, depois de, sei lá, 2 anos depois, né, que o John teve aqui 2 anos atrás, né? Depois de 2 anos, está longe dos palcos brasileiros e agora ele volta para essa turnê e eu vou cheia de shows, tem uma lista de shows aqui. Então eu vou perguntar o que a gente pode esperar das suas apresentações por aqui. John, you're back. You've been here 2 years ago. Né? Yes, 2 years ago, and this is the anniversary of my first trip to Brazil. 20 years ago I came here for the first time. 20 years ago? Yeah. Well, I'll tell them. Sure. You're back for a few presentations here in Brazil. Mm-hmm.
what people, what your fans, including me, Sure. can expect. Well, we'll play a lot of things from Midnight McCartney. We'll also play some great jazz from Nat Cole and Duke Ellington, Frank Sinatra. Great! And of course, we do our Brazilian favorites too from the Jobim songbook. So. Ó, você gosta de Jobim, você gosta de Duke Ellington, você gosta de Sinatra, você gosta de Paul McCartney, tudo isso nos espetáculos que ele vai fazer aqui, que é esse Midnight McCartney, que são poucos shows, então você tem que correr para ir atrás, porque não vai ser fácil de você encontrar ingresso, não. Vai estar tudo lotado, então corre, porque ele é maravilhoso. Eu estava dizendo que eu sou fã dele, e sou de verdade, tenho todos os discos dele, e acredito que você não pode perder esse espetáculo de jeito nenhum. No dia 7, agora, hoje é 6, amanhã, tomorrow, Yeah. no Bourbon Street, que é a Rua do Chanel 127, que é uma casa mais do que conhecida aqui. No dia 9, está no Teatro Bourbon Country, lá em Porto Alegre. No dia 10, está no Land Spirit, em Belo Horizonte. No dia 11, está na Vivo, lá no Rio. No dia 12, ele vai estar aqui. It's our 12, because in the States it's February 14th. Oh yeah, it's Valentine's Day. Valentine's Day. Yes. Here is June 12. June 12. Right. Actually, 2 years ago, I played a gig in South Carolina, and they said, it's Valentine's Day in Brazil. Yeah. So that's how I knew it. Yeah. Yes. Então, dia 12, que é dia dos namorados aqui, ele vai estar no Teatro Bradesco. It's a nice place. Great. Acoustics, just fine. You will love it. Thank The you. place marvelous. I look forward to it. E olha, isso no dia 12, aqui em São Paulo, no Teatro Bradesco. Vou fazer de tudo para ir. É que a minha bonitinha está nos Estados Unidos. Se eu chegar a tempo dia dos namorados, eu vou dar esse presente para ela. Ok. And if I ask one more? I can do it. Okay. John Pizzarelli. Thank you. Oh, I look high, I look low, I'm looking everywhere I go. I'm looking for a home in the heart of the country. I wanna move, I wanna go, gonna tell everyone I know. I'm looking for a home in the heart of the country. Well, heart of the country where the holy people grow. Heart of the country, smell the grass in the meadow. Whoa, whoa, whoa. Dun, 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 dun. I got a horse, I got a sheep, I gotta get me a good night's sleep. Living in a home in the heart of the country. I gotta move, I gotta go, gotta tell everyone I know. Living in a home in the heart of the country. Well, heart of the country where the holy people grow. Heart of the country, smell the grass in the meadow. Whoa, whoa, whoa. I got a sheep, I gotta get me a good night's sleep. Living in a home, heart of the country. Well, heart of the country where the holy people grow. Heart of the country, smell the grass in the meadow. Whoa, whoa, whoa.
Take a look at this huge audience. Fantastic. John, once more, thank you for being here. Thank you. Thanks for having me. My pleasure, believe me. Have a nice time here in Brazil. Thank you very much. Muito obrigado. And nice. And when you're back, this is your house. Thank you very much. Thank you. John Pizzarelli.